Fosta sinagogă de rit neolog din Cluj se numește Templul memorial al deportaților evrei, în amintirea populației evreiești care în vara lui 1944 a fost deportată la Auschwitz de către autoritățile hitleristo-hortiste. În fiecare an, în luna iunie, evrei clujeni și invitații lor se reunesc aici pentru a-i comemora pe martirii pieriți în Holocaust. Se spune că dacă am învățat ceva de la cei care au fost în viață și continuăm să facem acel lucru mai departe, ca o învățătură primită de la înaintașii noștri, atunci cumva le ducem memoria mai departe și le adăugăm în credit acolo unde sunt ei plecați. Și ne rugăm așadar totdeauna, când facem o comemorare, ne rugăm pentru înălțarea sufletelor celor care au plecat de printre noi. Asta se întâmplă și acum când facem comemorarea victimelor din Cluj și din împrejurim. Comemorăm astăzi 82 de ani de la deportarea evreilor din Cluj. 16.000 de evrei din Cluj și 2.000 din împrejurimi au fost deportați. Foarte mulți au murit în lagărele de concentrare. Este foarte important să nu uităm ce s-a întâmplat, să comemorăm. Asta nu presupune ură față de nimeni și nici dorință de răzbunare, dar tragedia asta nu trebuie uitată, mai ales în contextul actual, când manifestările antisemite de pe glob se înmulțesc și sunt tot mai periculoase. Supraviețuitorii aprind 6 lumânări în memoria celor 6 milioane de evrei pieriți în Holocaust pentru singura vină de a se fi născut evrei. Astăzi, la Cluj, mai trăiesc doar supraviețuitorii care acum 8 decenii erau adolescenți sau copii. Ei alcătuiesc memoria vie a tragediei de atunci. Este foarte importantă prezența acestor oameni, care toți sunt de o calitate umană deosebită, pentru că ei sunt martorii care, din păcate, au rămas puțini a ceea ce s-a întâmplat și pot informa pe cei mai tineri despre evenimentele petrecute și sunt un exemplu de decență, de inteligență și de comportament uman deosebit. Toți pot fi niște educatori pentru generațiile mai tinere și pot fi și cei care informează și fac oamenii să înțeleagă tragedia care s-a întâmplat. Văd istorie, văd suferință, am cunoscut foarte mulți supraviețuitori și pe cei care mai sunt acum foarte puțini, știu poveștile lor și de asta pot să spun suferință și pe de altă parte, altă comparație ar fi și putere. Îmi exprim toată solidaritatea și toată compasiunea pentru victime și pentru urmașii lor. Chiar dacă sunt de 40 și ceva de ani în Israel, cu cinste și onoare vin întotdeauna în locul de baștină. Să ne fie bine și să ne aducem aminte întotdeauna de nenorocirea care a fost și să nu mai fie. E foarte important să comemorăm acele tragice momente, fiindcă altfel, după cum constatăm, se uită și se revine. Și vedem în jurul nostru cum și antisemitismul și alte manifestări de extremă dreaptă înfloresc și îmbobocesc.
Poate când ne întâlnim și comemorăm și reamintim atrocitățile și ce s-a întâmplat în acele nenorocite vremuri, poate e o învățătură pentru cei tineri să evite să mai ajungem în asemenea situații. Evenimentul comemorativ din acest an s-a remarcat prin participarea mai multor reprezentanți ai administrației locale și județene, ai misiunii diplomatice ungare și ai diferitelor culte religioase, care au omagiat martirii și au dat glas hotărârii de a stăvili repetarea unei tragedii precum Holocaustul. Ceea ce s-a întâmplat acum mai bine de 8 decenii reprezintă o pată rușinoasă pe obrazul umanității. Practic discutăm despre un număr de peste 18.000 de evrei care au fost deportați și singura lor vină a fost aceea că erau evrei. Discutăm de părinți, de bunici, de copii și e datoria noastră să nu îi uităm și să ne aducem aminte de astfel de momente și să avem grijă de acțiunile pe care noi urmează să le întreprindem ca și comunitate și ca și societate, ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Din păcate, actualitatea noastră, actualitatea zilelor arată că nu am învățat din istorie și cred că este un prilej foarte bun ca să subliniem importanța istoriei și să învățăm împreună din istorie și îndemnul meu este pentru toată lumea ca să fim foarte vigilenți și să nu acceptăm niciun fel de intoleranță, antisemitism sau orice vulgarism din partea majorității sau unor persoane care consideră că minoritățile naționale, religioase, de orice fel, nu își au dreptul în această țară. Köszönöm a Kolozsvári Zsidó Hitközségnek, illetve a romániai bukaresti Zsidó Hitközségek Szövetségének is azt, hogy együtt emlékezhetünk a holokauszt áldozataira. Kiemelten fontos számunkra az emlékezés, mert az áldozatok túlnyomó többsége magyar ajkú zsidó volt, magyar zsidó emberek voltak. Ezért az egyetemes tragédia mellett számunkra ez egy nemzeti tragédia is, de kiemelten fontos az emlékezés során, hogy itt a közösségi és egyetemes veszteségek és tragédia mellett az egyéni sorsokra is emlékezzünk, és fontos számunkra az, hogy itt Kolozsváron, a Horaúti Nagy utcai zsinagógában, a holokauszt áldozatainak emléktemplomában emlékezhettünk ma az áldozatokra. Különleges megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vehettünk ezen a megemlékezésen. Fontos számunkra, mint egy másik kisebbség, hogy erősítsük egymást, tiszteljük egymást és azokat az értékeket, amelyek mindannyiunkat jellemeznek, és gondolom a holokauszt az egy közös érték és közös emlék, ami mindannyiunkat figyelmeztet is, megerősít is, ezt megőrizni, megtisztelni kell, megemlékezni kell. Au fost evocate cele câteva personalități din rândul clerului care au salvat evrei cu riscul vieții în acele vremuri de urgie, când evreii erau prigoniți, ghetuizați și deportați la Auschwitz și majoritatea covârșitoare a populației le întorsese spatele. Poporul iudeu a pierdut totul și s-a trezit în vagoane, în ghetouri și în lagăre de exterminare în câteva zile sau în câteva săptămâni și au lăsat tot ceea ce au avut, tot ceea ce au agonisit, tot ceea ce au fost acolo și s-au dus doar cu propria persoană, cu propria speranță, cu propria dorință de a nu face răul. Și n-au făcut răul, dar în schimb au primit foarte multă ură. Și m-am gândit atunci la fericitul cardinal Iuliu Hosu, care indiferent sub ce ocupație s-a aflat, că a fost austro-ungară, că pe urmă a fost administrația românească, că pe urmă a fost ocupația regimului totalitar, hitlerist și hortist, el a rămas demn și a respectat și a iubit ființa umană. Az emberi kegyetlenség az a végső határokig tud menni. Az emberi gyűlölködés ugyancsak a végső határokat tudja súrolni. De mindig jó, hogy ott van Istennek a vigasztaló kegyelme, mindig jó, hogy tudjuk azt, hogy ott van az ő ölelő karja, és mindig jó azt tudni, hogy erőt ad embereknek, akik adott esetben mindazokat, akik
kitettségben vannak, akik gyalázatot kell elszenvedjenek, azokat fel tudják karolni. Ilyen volt Járosi Andor esperes elődöm is, aki ugyancsak mindent félretéve, nem nézve a saját érdekeit, emberi életeket megmentett, azért, hogy ez a gyűlölet ez ne tudjon tovább fokozódni. Ő emberi életeket mentett meg, pont megmutatva ezzel Istennek a szeretetét, a kegyelmét az emberek iránt. Porunca lui Dumnezeu este să nu uciți. Iar Domnul Iisus Hristos ne cere să ne iubim unii pe alții. Orice s-a petrecut atunci este inimaginabil. Dacă e vorba să aducem un exemplu pozitiv, pe vremea aceea, rectorul Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj era Liviu Galaction Munteanu, care, pentru a-i salva pe câțiva tineri evrei, i-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Nu știu dacă au devenit preoți ortodoxi vreodată, însă prin faptul că au fost înscriși, i-a salvat de la moarte. Și revine la gândul că însăși această preocupare de a-i comemora are importanța ei. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 13, versetul 7, ne spune: aduceți-vă aminte de înaintașii voștri. Băgați bine de seamă cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Ne aducem aminte de ei cu piozitate, îl rugăm pe Dumnezeu să-i odihnească pe cei ce au murit în lagăr și nouă să ne dea înțelepciunea de a fi oameni buni, așa cum ne dorește Domnul Hristos, să ne iubim unii pe alții. Comemorarea deportării evreilor clujeni s-a încheiat cu un program al formației Mazel Tov, alcătuit din melodii care evocă tragedia Holocaustului. I was asked to talk about the Magen David, the Star of David, which literally is translated as the Shield of David, Magen David. And I think to a certain extent, when people think of Judaism, they think of the Star of David. And the funny thing actually is that the Star of David hasn't been associated with Judaism as a symbol of Judaism only since the emancipation, only since the beginning of the 19th century. So the question is, where did it come from before? And why did it become what it became? If we go back into antiquity, there's a book called the Timaeus by Plato, where he claims that the universe was created through geometric figures. And he brings three geometric figures, which is the square and the circle and the triangle. So this idea of using geometry as an idea goes back to antiquity. Pythagoras used both mathematics and geometry as mystical meanings. And this is all the way back in the 6th century before the Common Era. So again, it's not unusual to have symbols which have many meanings, symbols, geometric symbols, which
are imbued with meaning. Why it's called the Star of David specifically. In modern Hebrew, David, or David, is spelled like this. This is the D, the Dalet, the Vav, and the D. As you know, the Hebrew alphabet is, we could talk about it another time, predates all the other alphabets. And the Greek and the Latin alphabets were actually based on the Hebrew alphabet. So the Hebrew alphabet goes Aleph, Beit, Gimel, Daled, A, B, C, D, Alpha, Beta, Gamma, Delta. So you can see how, just as an example. So in modern Hebrew, write David this way. In ancient Hebrew, David was actually two triangles. The triangle was the D sound and the Vav in the middle. If you put these two triangles one on top of the other, it creates a hexagon. So one of the speculations in a book called Sefer Matamim is that it's associated with David because from the name of David in Old Script, you could actually create a hexagon. As far as we know, the association between the Star of David, or the hexagon, with Judaism seems to be a symbol, a mystical symbol, and not necessarily a symbol of Judaism, but a symbol within Judaism. Having said that, I have to say that the hexagon is associated both with Judaism and the Islam. The Islam today uses the five-pointed star much more commonly, but if you go, for instance, to the Islamic Museum in Jerusalem, you can see ceramics which have the hexagon on them, and not just the five-pointed star. The earliest symbol we have of the shield of David in a synagogue is somewhere between the 3rd and 4th century in a synagogue in the Galilee in Israel, and it's called Cherbet Shura, and there we find the hexagon, the Star of David, as a symbol used in the synagogue, but not necessarily of Judaism. But it's a Jewish symbol. We also find it on coins from the Bar Kokhba revolt in 145 of the Common Era. So this is going back almost 2,000 years of the use of such a symbol within Judaism. We also have manuscripts from Cairo in the 11th century, which have on them the Star of David, and in the Leningrad Bible of the year 1008 also has the Star of David on it. As a mystical symbol, the Star of David is sometimes called the Seal of Solomon, but of course it's the same family, David and Solomon. And in a mystical book which is called Raziel the Angel, Raziel means God's secrets, Raziel the Angel, which is a Kabbalistic book. It's actually a manual of how to write amulets for protection and things like that. So it was first printed in 1701, but the book itself goes back at least to the 13th century. I say at least because we have a translation of the book from the 13th century. It definitely predates the 13th century. And it also uses the Magen David as a mystical symbol as part of his amulets. So the question is, how does the Magen David, the Star of David, move from being a mystical symbol used within Judaism, and in antiquity also at certain points within the Islam, and all of it suddenly becomes the symbol of Judaism? This seems to happen in Europe after the emancipation. As Jews are given equal rights, they feel the necessity to make certain things similar about Judaism to the other monotheistic religions. We associate Christianity, of course, with the cross. The Islam uses the crescent to represent it. The Jews had no symbol which represented Judaism.
So the Magen David, which was used in synagogues, like we can see here, among other symbols, like for instance the lion, which is the symbol of Judah, and Judah was the remnant that was left over from the kingdom of Israel after the exile of the northern tribes of Israel. But it became a symbol which was felt that this symbol could be a dominant symbol within Judaism, and somehow within the 19th century, it became the symbol of Judaism. And it became more prominent in the synagogues. And when Jews wanted to represent Judaism, they used the Magen David, the Star of David. The second part of the evolution of the Star of David as a representative of Judaism is when it's made its way on representing the Zionist movement and became part of the flag of the future state of Israel. There were two modern Zionist movements. One of them was the Russian and Romanian Zionist movement, which was called the Lovers of Zion, Chibat Zion. They had conferences here in Romania in Focșani, and then later in Katowice in Poland. And they tried to be practical. And the first practical thing they did was they set up settlements in 1882 in Rishon LeZion, in Zichron Yaakov, in Petach Tikva, various settlements which predated the state. And in the city of Rishon LeZion, they decided they needed a flag. And somebody took the Jewish prayer shawl, which comes with stripes, both black and blue. I have a blue one, other people have a black one. And they stuck the Star of David on it, the hexagon, the Magen David, and they hoisted it as a flag. And that was the first flag associated with what would later be the state of Israel. At least from the 12th century, when the Kabbalah is its birth within Europe, originally in Provence and after in Girona, in Castilla in Spain, and eventually in Sfat in the land of Israel. So we find the use of triangles. I don't want to explain too much, but already as early as the 12th century, and definitely from the 13th, and a lot in the 16th, the use of the triangles is very common. Without explaining too much, I want to explain the two major triangles which are used in Kabbalistic literature. One is called the triangle of the head, and what is called the triangle of the heart. In Kabbalistic literature, there are three parts to the heart and three parts to the brain. The part which is most obvious, intelligence in the brain, and wisdom. So human beings have wisdom, which is intuitive, and intelligence, which is logical. So what's this at the top? Keter, the crown. It's because everything comes from God. So we have an intuition, artistic intuition, we have intelligence, and we have the ability to relate to God, which is our soul. That's the top of the triangle. That's why it points up, right? All animals, their heads are pointing down. Only the human being stands erect and his head is pointing up. The second part is the part that points down, meaning it's part of the natural world, like the animal kingdom. And there are three main emotions of the heart, which are associated with this triangle pointing down. It's called love, which is called the right arm, fear, which is called the left arm, and compassion,
which is actually associated with the heart. Love, fear, and compassion. The idea of the merging of the two together means that a balanced human being is when the mind and the heart are working together. Especially since the emotions can bring us to places which are sometimes illogical. So the balance is when the mind and the heart works together, and that's the idea of the two triangles merging one into another.